Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sonatok e rieccoci su The Wreck. Il nostro manoscritto. Caspita. Bellissimo come all'avvio del gioco, voi lo starete vedendo in editing nel caso ragazzi, è presente la scritta. Scrivi senza preoccuparti delle conseguenze. Bellissimo. Tra l'altro, a quanto pare siamo più o meno al 30%. Non capisco però. Posso scegliere. Quindi ho sbagliato a scegliere lo stesso? Questo l'abbiamo già vissuto. Come funziona? Posso approfondire il tutto è un modo per rivivere con occhi diversi quello che abbiamo già visto. Qui è uscito qualcosa. So, why do you put the elastic bands around their clothes? Is it so they don't cut your fingers? I appreciate the concern, No. but no. Praticano Without the bands, they carrimbarismo. would just eat each other. When the guy said that, my mind jumped to my... She used to warn me about people and how dangerous they could be. Even me, she said. Don't trust me. Trust no one but yourself. Ecco, infatti, stavo dicendo, se pensava a quella cosa alla casa della ragazza della sorella, beh, non c'è da spaventarsi se ha detto questo alla figlia, insomma. È un qualcosa di davvero pesante. Quindi è sempre la stessa storia con diverse sfaccettature? Questo gioco davvero è qualcosa di molto carino, nonostante l'ambiente grafico sia appunto un po' spoglio, merito del motore grafico, sicuramente Unity. Comunque è bello. Wow! I'd forgotten how muscular you are. And are you jealous? No, I like it. All right, Junon. You're my sister. This is super embarrassing, especially since you're drunk off your ass. I've always found Jan's presence comforting. She only Ecco, has to la sua stand presenza by quindi me and I serviva a start to qualcosa. breathe easier. It's funny how you forget the obvious stuff as time goes. Invece, nel primo mondo, il vedere l'uccellino forse è l'unica cosa con cui non abbiamo avuto interazione. Proviamo ad andare direttamente a quel punto, per quanto mi piacerebbe tanto, tanto. Ok, è questo. Proviamo ad andare avanti, vediamo se c'è una scelta. Niente? Stavo dicendo che mi sarebbe tanto piaciuto vedere chi si nasconde dietro la porta, per quanto questa proiezione naturalmente è frutto di tutte queste cose, più probabilmente una persona che stava passando. Sembra essere l'unica opzione, quindi non abbiamo scelta in When questo will Dad caso. get here? He'll get here when he gets here. Soon. Don't worry. I can't wait. Tomorrow we're visiting Buckingham Palace, and Lizzie says I'll get to taste real fish and chips and... Oh, sorry, Junon. I've never really been jealous of Diane's family. I was too fascinated by the concept. That was an incredible discovery for me, and so beautiful to see. Quanto è bello I vedere was also Diane, worried for anzi her. sentire She had a dad, Diane yes, that inciampare she con le said. parole, perché è She had piccola. something to lose. I only had Marie, and Marie's immortal. So, Che figura pesante. you see, my little Concedetemi dear, questo termine, there are quella della some madre things intendo. I'd love the chance to tell you. For starters, growing up means figuring out what you really care about and what you're better off without. I never understood why the whole world was such a threat to Marie. It damaged me, growing up that way. Now, Jan has always been a reassuring presence in my life. Probabilmente a sua volta è Although I stata never knew how to tell her. We had completely different lives. colpita dal We're mondo in not qualche affected modo. by the same things. But I hope it's not too late to tell her that I care about her. Invece è giusto quello che ha detto con Diane. Devono pensare anche a loro. Questa è stata l'interazione che meno mi è piaciuta, perché è We servita overdress semplicemente well, don't we? a specificare qualcosa che già avevamo visto, qualcosa che già avevamo imparato a conoscere dei personaggi. A cosa serviva mettere enfasi su questo? Probabilmente si è esaurito il dialogo con Diane.
A questo punto ci saranno altri dialoghi con la madre, credo che sarà l'ultimo. Ed è probabile forse che neanche sia possibile parlarci. E sarebbe bello, a modo suo, il gioco in quel modo. La dottoressa nuovamente mi sembrerebbe strano, un dottore potrebbe essere, e la figura di Alex, che è quella che per ora abbiamo visto ma mai sentito. She's terrified, actually. Visto intendo sul My little telefono, sister. ragazzi. I need to comfort her. Show her that I'm here for her. That she's not alone. You know what? Right about now, there's nothing we can do for Marie. Nothing at all. But I know this bothers you, and I understand. But that's how it is. It's out of our control. So I'd rather pay attention to what matters the most. And that's what exactly? It's È you. vero. You're my family, Jen. What about Mom? Marie is different. That's just how she is. She's... Sure, we're part of her life, Please. but we can't expect much more than that. Marie, she's alone against the world. Ed è un motivo per abbandonarla. Questa scena comunque... Oh, è bella. Hanno associato giustamente la Vergine Maria, o almeno definita tale, con Maria. Wow. I think she'd be Sola furious if contro she il knew she was mondo. surrounded with E in quel Jesus momento, stuff. del sola contro il mondo, zoom su quella che è la statua della Madonna. Sola contro il mondo. Che carina come cosa. Parliamo di qualcosa di religioso, sono curioso. This is a former charity hospital. It's not holy ground anymore, but the new owners apparently thought it wouldn't hurt to keep a few statues Quello around. che avevamo notato nel I guess precedente this is episodio. as good a place as any to hope for miracles. Se si vuole After all, credere, perché no? whether she admits it or not, Mom has one thing in common with the biblical Mary. Both of them had a child whose father was shrouded in mystery, which makes me baby Jesus? I'd prefer not to end up dead on a cross, though. Well, considering what she's been through. As a kid, I mean. What is she talking about? Cosa sai, Tia? What are you talking about? How do you know what she went through as a kid? Did she talk to you? Once. One night. I didn't really understand. Her dad left when she was like 12 years old. She basically raised her brothers and sisters on her own. Hold on, what? She has brothers and sisters? I guess so. And she's the oldest. And at Quanto some poco la point, conosciamo, eh? she burned bridges with everyone. Forever. Oh, well. Did I know this? I kind of remember, but it feels like a blur. Forse eri molto Have we piccola. talked about this before? Did I forget that too? That's not what's important right now. E cosa c'è di importante ora se non scoprire qualcosa del Jen, passato? I don't think that Marie has anyone. Not really. She doesn't want to. She can't. She doesn't know how to trust. True. Eppure ha messo il suo destino, in casi come questo, direttamente nelle tue But mani, it's not Jun. beyond ours. We need to trust each other, otherwise we're screwed. You understand? Of course I understand. I've spent years trying to get her to pay attention to me. And I don't feel like fighting all the time. Not against you. We don't have to anymore. What? You mean, now that she's fucking dying? No, I mean, we can decide to do things differently. We don't have to play by her rules, where everyone's out for everyone. Kill or be killed. I think that's... I don't know. It might be her history, but it doesn't have to be ours. I'm not even sure she even believes it herself, actually. I'd rather believe that there are people I can always count on. And Che that they gran can passo in count on avanti, me eh? because I love them and I care for them. People like you, Didi do. Is she crying? Si chiamano emozioni, Jun. Qualcosa che tu a quanto pare devi ancora imparare a conoscere, per quanto bruttina l'animazione del I don't know piatto, what's eh. going on with me. Avrebbero potuto I'm creare un scared, qualcosa di più carino, I don't want mostrando her to magari die. le gocce sul tavolo. Right now, she's still alive. And you know her, she's not going down easy. I don't think you're anything like a lobster.
I think lobsters are disgusting. Is that right? Me too, come to think of it. Dipende che tipo. Oh, Questa crap. cover What? sono i Is it tatuaggi the presenti nel doctors? menu. No, look. Alex? You should answer. Are you sure? Are you gonna be okay? Ask me again and I'll slap you. Mm. Of course I'll be okay. Ok, però spiegatemi chi Coming è right back, Alex. aren't you? You È un bet. amico o un qualcosa di Little più? sis. I don't know what would have happened between your dad and I if you were still here. Would we have agreed on how to raise you? The kind of values I think so, at least on the surface. Actually, we had made a deal when he came up with the idea, if memory serves. We don't contradict each other in front of Astrid. If we have to fight, we do it in. But that never happened anyway. Un Your altro dad caso in didn't get cui angry. ci sono tante regole di Perhaps because mezzo he invece di hates semplici confrontation. sentimenti. God damn it, Junon. Okay, Che pretend I voce didn't say profonda, anything, Alex. huh? Hello, Alex. How are you doing, Alex? Oh, I'm so glad to hear from you, Alex. Did you take it? I have no idea what. I know exactly what he's talking about. I just have no desire to talk about it right now. E cioè? The house. Astrid's dollhouse. It used to be in my office and now it isn't. And I need it for work. I'm using it as a reference for level design. Can I call you later? Hold on. Where am I right now? I Sembra guess una I qualche wandered parte into di a ospedale decommissioned davvero part of the hospital. pulita. Ooh, it's kind of spooky. No, you cannot call me later. It's easy. Just tell me if you have it. It will take 2 Ragione, seconds. se abbiamo levato Your questa dad casa is delle getting on bambole, my ma nerves. I'm caspita, è sorry, un but momento it's true. davvero pesante. E Jun in tutto questo, per quanto sì, la situazione di ognuno è diversa e viene affrontata in modo Okay, diverso, come on, keep your cool. Try caspita, and be è così mindful. fredda. Ok, stesso discorso fatto a fine del precedente episodio. Che senso ha mentire, visto che il nostro personaggio ha espressamente detto che sa bene di che cosa sta parlando, sa dov'è la casa, o se non altro ha un'idea. Ma in questo momento dovremmo esprimere il I'm nostro going to dolore. hang up now. I blew off Jan to pick up the phone thinking this was an emergency. But it is an emergency. I'm sure Jan will understand. Non Alex, credo you che don't know. stai pensando che tipo di Fine. emergenza The è. one time I need your help. Oh, poor guy. He's about to feel very bad about this. Quale doppiaggio, ragazzi? Sembra così Oh well, spensierata. that was his dumb choice. Alex, I'm at the hospital. Oh shit. Are you okay? What happened? Or was it Jan? Don't worry, I'm fine, and so is your dear. It's my mother. She had. Oh. A quanto pare sa del nostro I rapporto should be happy that he's con really. nostra madre. But let's be honest, Alex has never been too keen on her anyway. Do you want to know how he described her? The mug of a James Bond villain, the personality of a public restroom, and the Caspita, pictorial Alex, style of a mi drunken piaci. tardigrade. I'm sure he thought that she was being unfair to me, and that annoyed him. So he avoided her as much as possible. The worst part is that she loved him, but he could see right through her. She understood very quickly that he would not treat her with kid gloves, and she appreciated that. Because she loved fighting. Alex didn't like that. Quindi il suo modo di combattere in ogni caso con Alex è una forma di He amore. probably thought that I was a bit. I wasn't. It's just that I'm her daughter, and she's my own. Lei è la mia unica mamma. Detto così da una persona che a inizio gioco neanche la considerava o chiamava tale. Però dire questo sarebbe un po' una bugia. Noi abbiamo parlato con Alex in altri siti, probabilmente tramite messaggio, a patto da supporto. E non è questo che pensiamo. Ripeto, all'inizio a malapena la chiamavamo mamma. Wow, I know you're not fond. What happened to Our Lady of the Paintbrush? I know it was in her heart. She doesn't have one. Ecco, a priori da tutto, ok che ci si può scherzare, ok che possono esserci tante cose di cui parlare, però questo è uno di quei casi in cui scherzando, parlando un po' di più, sbagliando naturalmente nel farlo, si esagera. Perché una persona in questa situazione sta morendo.
probabilmente, o comunque non è un qualcosa che supererà leggermente. E non è il momento di essere cattivi, o il That caso. doesn't sound like Alex. Not at all. What's happening to him? Is he drunk? It's a bit early to start drinking. Should I be worried? Or perhaps I shouldn't say anything. Significa io... No, It's not funny, Alex. It's actually pretty insensitive, which is not like you. Come on. It's just a joke. Except nothing is ever just a joke. Anyway, what do you care if I'm okay? I mean, I care about you, and Oh, sorry. un Are you doing a amico stand-up routine now? frenzonato. Hopefully that works out better than movies did. right. I don't know what's going on, but I have no time for. So I'm just gonna hang up now. Yeah, you hang up. You can call me anytime, day or night, even show up at my house unannounced. I'm here. No worries. But if it's the reverse, I can go right on to hell. That's unfair, Alex. Really? Have I ever not been there for you? What is that supposed to mean? Not anymore. Are we keeping score? That's news to me. I never asked you to be there. I don't owe you a thing, okay? Just call Pauline if you're looking for comfort. That's too easy, Junon. Giving up on me now that you no longer need me. Alex, it's been almost 2 years. What if I had done that to you when Astrid died? Oh, go fuck yourself, Alex. Sono passati 2 anni da quando noi... What a dumbass! He never forgave me for what happened, but he's too cowardly to tell it to my face. E succede sempre il tutto una volta arrivati in macchina. Il cervo avrà un significato particolare. Bello comunque che tutto quello che abbiamo visto per ora nella copertina del titolo, inteso come menu principale, sia presente. I fiori della cover. Questa carta che cos'è? Questo specchietto è lo stesso che abbiamo visto nella casa. Posso scegliere? No. È quello che abbiamo visto nel precedente episodio, vero ragazzi? Voi lo starete vedendo in editing, per certo. Of all the stories I know, this is probably the least funny one. Although it's not like any of these has been particularly fun so far. But sometimes, well, thinking back about darker things does help shine a light on them. And actually, I think this one ends well, alright? I'll tell you E this story. quante scene della vita quotidiana hanno ripreso? E tra l'altro June è anche apparsa senza vestiti in questo frangente, naturalmente in una densità poligonale infima. Però l'hanno fatto. Che coraggio. Ecco Alex. Alex was a great dad who took good care of his child. He showered her, cooked her food. Anytime the little girl was home, his deep laughter would shake the house's wall. And then, one day, Alex no longer feels like laughing. Astrid was both a little girl and a very big girl. When she turned 4, she decided she would brush her own teeth. She was so eager to grow up. And then one day, Astrid disappeared. È stata in qualche modo portata via dalla madre. Junon was a mom who had made a huge mistake. She had bruises everywhere, a broken arm, her skull was split. It wasn't a pretty sight, but Alex didn't mind and still took care of her. Junon was quite sure that she didn't deserve it. And then one day, she gets better. Caspita. Marie was a grandmother who was often angry. As a result, she and Junon did not talk much. It was too exhausting. And then one day, Marie called. Time passes, and Junon's body fixes itself. The bones heal, the bruises fade. Doctors call. Junon doesn't agree. But these doctors are no good. They didn't even notice that Junon's heart is strewn all. Probabilmente è proprio perché non è possibile vederlo. Time passes.
But a big little girl, she leaves toys and drawings lying around, like tiny little Però a quanto clenched pare fists, conserviamo il tutto punching nella nostra holes into borsa, quindi, Junon's heart. anzi nel nostro zaino. La spazzola non c'è più. Time passes and the phone rings. Like Junon doesn't know what Marie Cercava wants. semplicemente di mettersi in contatto con noi. Marie was there when Junon made her big mistake. And if Junon picks up, they'll have to talk about it. Junon can't forgive herself. So the phone rings. Lo sapevamo, l'abbiamo vista, non aveva il coraggio di Time parlare. passes and Alex is still standing. He misses his daughter. He misses laughing too. But he's taking care of everything. He cleans up, he cooks, he washes. He wants people to know that E noi in tutto questo comunque viviamo Marie tranquillamente keeps on qui. calling. When the accident happened, Marie knocked her head. She looks like she's better now, but Junon is still thinking that she almost killed her. Her too, she might add, so she's not picking up. Probabilmente non l'abbiamo One più day, sentito. Alex puts away every hint of Astrid. The apartment seems a bit empty all of a sudden. But it is Però what it is. è un qualcosa da fare più che lasciare il tutto così e continuare a sperare per un qualcosa che non verrà più. Sarebbe bello sapere però come mai. Ripeto, come ho detto prima, probabilmente prevede la madre. Alex wants to rescue Junon from her sadness, wash her hair, cut her nails. He wants to be the guy you can rely on, to walk back home when you're... But today, Junon is not walking. Ah, sono io che avanzo, ragazzi, comunque. Ogni tanto mi fermo di più in qualche scena perché voglio capire se è possibile cliccare qualcosa, ma probabilmente in scene come queste è solo andare Junon avanti. doesn't want to be saved. Not by Alex. Not by anyone. She puts her finger through the candle flame to feel the bite. She L'abbiamo wants to visto più hurt, volte, le just spegneva like così. that time. Però Broken pensavo le bones and spegnassi ripped up comunque con flesh. l'acqua She's sulle angry. mani. Si chiama masochismo, Juno, e non serve. Davvero non serve. Sto ricominciando, vero? And then one day... Are you sure you want to know the rest of the story, my little fawn? Solo I se tu vuoi. hadn't prepared anything. I had closed the door, taken off my clothes, turned on the shower. I couldn't stop. I had medicine for my broken heart. And I decided. La scena che abbiamo visto prima velocizzata. Quindi Alex entrerà dalla porta, noi prenderemo il telefono, spaccheremo il vetro in Your un qualche toothbrush momento was on the edge of imprecisato. the bathroom sink, which made me think of my very big little girl. I thought that maybe I too could give it a try, but I had forgotten how to. La cosa... Caspita. È più grande di quanto sembra. Vi rendete conto di quello che è successo, vero? Di come hanno fatto sembrare il tutto così banale e invece c'è tant'altro dietro. Spero di sbagliarmi. Spero che magari in questo il personaggio non è stato chiaro, quindi I put those magari little non è pills in così. my mouth, and they tasted funny on my tongue. I just needed to swallow them. And right at that moment, the phone started ringing. Può essere due cose, un salvataggio o purtroppo un gesto che anzi amplifica il tutto, portandoci a fare questa cosa. Spero di no, perché comunque è impossibile. Noi siamo sopravvissute. Però Marie didn't ask me why I didn't answer the phone for a whole year. She started talking as if nothing happened. I was crying too much, I couldn't answer. So she told me she could wait. And she waited until the last tear was shed. And then she told me something she had never told me.
Cioè, Perhaps one day I can tell you exactly what it was. But long story short, it meant she loved us very much, you and I. In that moment, I felt like an enormous weight was lifted off of my capisco che queste shoulders. parole possono As if essere she un had grande given me the conforto, però most ricordiamoci che plentiful devono anche avere gift. un And then she qualcosa di changed the pratico, eh. subject, as she does. Her career was taking off, and she needed someone to do the clerical work. She knew I would do it well. She told me, "It's a boring job. I'm not doing you any favors, but you can do me one." I accepted. Alex never learned what Ha really rotto la happened porta. that day. He panicked because he could no longer hear me, so he broke the door. But he was too late. It was all over already. Eppure, That's non è it, andata my così. little fawn. That's the end of my story. If it weren't for Marie, I wouldn't be here to tell you, because she gave me more than words that day. She helped me understand that it was time I made my own decisions. That's the thing I figured out that night. And it changed me for the better. I would no longer rely on others to save me. Not on Marie, not Alex, not anyone else. I couldn't live like that. È pesante. Non ho fatto il disclaimer a inizio di questo Have I ever episodio. not been there for you? Caspita. È successo tutto così velocemente, avvenimenti terribili in così poco tempo, dati da un doppiaggio probabilmente o da un'interpretazione dell'artista particolare, perché è tutto stato così veloce e così detto con tranquillità, un qualcosa di così tragico, un qualcosa di così pesante, detto così, quasi privo di emozioni. Però è anche sì vero che noi stiamo vivendo e sentendo queste cose da una protagonista ormai cresciuta. Non perché sia passato tanto tempo, ma che sta ricordando, che sta rivivendo quello che ha già vissuto e che ha già avuto tempo, in qualche modo, di metabolizzarlo. In più, grazie a noi giocatori, o grazie al gioco in generale, sta rivivendo il tutto e sta scoprendo nuovi metodi di lettura che l'aiutano. Quindi sì, vediamo cosa hai da dire. Guardate che bella la luce del telefono che si specchia. He didn't actually understand. He didn't get the dynamic we had and what it did to us. And me neither, actually. Up until today, I lived some sort of È a stato tutto una misunderstanding. specie di But it's over. non capirsi. It's true. You were there. Not just when we lost Astrid, you've always been there. I knew that whatever happened, you'd be there. Caspita, che dolore. It's not easy to explain why you fall in love with someone. There was no love at first sight between your father and I. We even lost touch after high school. And still, Still? one night we went out on a date, and I immediately knew that it would last. There was something in his eyes. When he Cosa? looked at me, I felt like he saw something invisible, something wonderful, something valuable. I couldn't believe, in fact, he was looking at me. I was really Cosa anxious at the carina. time about Certo, everything. il gioco But when sta I woke up at dando his tutto place questo the in next questo day, it momento happened dopo again. When che I ci ha saw buttato him the next addosso day traumi and the day giganteschi, after, però. and then after that, every time we met, I felt like I was taking drugs. And it was really good. And I loved it. I didn't have that growing up with Marie. I felt like you believed in me. You're the only one who made me feel this way. You and Astrid. Yes, you too, my little dear. I believe in you. I know. Being with you was a gift. But it had to stop. After Astrid died. You see, my little fawn? Even when you're gone. Beh, sì, l'ho visto, lo stavamo vedendo Never very insieme. far. Come faccio a scegliere? Come faccio io a dire quando è finita? Allora, partiamo da un presupposto.
la nostra protagonista ha avuto tantissimi piccoli problemi o grandi problemi in tutta la fase della sua crescita. E Alex, per la persona fantastica il quale è stato, comunque è andato semplicemente a mitigare quelli che erano i problemi che avevamo, come per esempio un bisogno di attenzioni, di coccole, di complimenti che Marie non ci ha mai dato. Un esempio che almeno, stando a quello che ha detto la nostra protagonista, era amore? Chi può dirlo? Magari per Alex sì. Per noi? Magari sì, se siamo arrivati a volere, a stare con quella persona e con Astrid, beh, però non posso scegliere io. That was the trigger, yes. When Astrid Sicuramente died, quella è stata una rottura. I did what I always do. I leaned on you. You would have the answer. You would know what to do. But but now though, I understand. This whole time your poor dad was fishing out corpses. Not literally. Don't worry, I'm not going crazy. Ok, It reminds me of this story I read while doing research for a screenplay. ecco, esprimiti meglio, perché come ho detto anche nel precedente episodio, il modo di parlare, di scrivere in questo caso è particolare, ma appunto particolare, non macabro. Ok, creare similitudini, però sii coerente con quello che stiamo vivendo. Non sto parlando naturalmente a voi, sto dicendo semplicemente alla protagonista, per quanto sì, lo so, non può ascoltarmi. Sto esprimendo un mio pensiero ad alta voce. È il bello di fare video su YouTube, posso farlo. The Questa story storia, of a guy named Wei Peng, a farmer in the Yellow River Valley who voglio found sapere qual è. himself a unique occupation. His cabin is 20 kilometers downstream from Lanzhou, an industrial city that attracts poor folks looking for work. And their life is so terrible that a bunch of them are committing suicide. Young women, especially. Some kids and elderly too. More rarely, but it happens. Every morning, Wei Peng grabs his pitchfork, pops into his small boat, and he's looking for bulky and soft lumps. Most of the time, they're goat carcasses. But every now and then, Caspita. he finds humans. Allora è When Wei davvero Peng manages tragica. to identify the body, he sells it. Otherwise, he buries it. Eh, Between 500 and 5,000 yuan, depending on the client. I understood why people paid him. It's a horrible feeling not knowing what happened to a loved one. They were purchasing more than a mortal coil. They were purchasing peace of mind. But I didn't get why Wei Peng did it. How can you live with this job? Then I reached the end of the article. His own child died in that river. A kid your age, trying to retrieve a ball in the water. dire questo Wei con quello Peng che è didn't know successo how to swim. probabilmente ad Astrid. He couldn't do anything. And now I understand Wei Peng. Just as I understand Alex. È la stessa secondo voi? Sarebbe bello poter salvare in questo momento, provare e ricaricare. Some people find it easier to alleviate other people's grief than to deal with their. Maybe that worked for you, being in that position. As long as you were taking care of me, you wouldn't have to think about yourself or about Astrid. Maybe Davvero I capisco. I never Questa thought è about it that way. un'introspezione, un Me qualcosa di neither, davvero you know, I profondo, only understand this now. però parlarne così, davvero mi mette i Okay, brividi. then. Why? I thought I was helping you, but actually hurting. Why did you come back to see me? I really shouldn't have. I don't know what came over me. Okay, but still. It was nice. Seeing each other again, wasn't it? Of course, I liked it too. But it also felt like a farewell. Non credo che sia un addio in quel caso. È stato davvero carino. It Ah? was very nice, Sì, è stato anche stupido but it was also probabilmente. completely stupid. Don't say that. Why are you saying that? You know why?
We can't be doing this. Things are different between us now. They don't have to be. Things could even be better. Stop it. You know I'm right. Deep down, you know it. Everything that happened to us, it helped us. There was a reason. Even today, we were able to say things to each other that we had never said before. Maybe all of this means we are supposed to come back together. Bullshit. Why? What about Pauline? Pauline is... I'll talk to her. It will be hard, but she'll understand. What will she understand? That your crazy ex has suddenly decided to return after dumping you, after she killed your... Don't even go there. That's a really stupid idea, Alex. People don't change. And you know how I am. I do. I've known since day one. Ecco perché avevo detto all'inizio di questo capitolo, diciamo, di gioco. Vai a chiedere a Pauline. We met in high school as juniors. It feels like a lifetime ago. We only had one class in common. Film study. And we had completely opposite tastes. But I immediately liked something about him. What's His up? high-speed internet. Hey, back in the day, it was a precious gift. Especially in our podunk town. All of a sudden, you could pirate movies from all over the world. A dream. Io non so che dire. Vi rendete conto i salti pindarici che questo personaggio fa? Vero? Davvero mi fa paura. We spent hours on end in Alex's bedroom. I'm sure his parents thought we were having sex. Alex made an attempt once, but I wasn't interested at all at the time. I think that it scared me. Voleva Your solo dad su didn't insist. internet. That's one thing I like about him. Even as a teen, he was much less stupid than most guys. We watched tons of movies, lying on his bed, chomping on candy. I was obsessed with film. It felt like discovering a new world. And when I requested a boring 3-hour movie, the next day we would play a video game. Actually, it's not as lame as it sounds, I promise. È Don't you think tutto about così it? particolare. Don't you miss it? Chissà quanti anni sono passati però. Quale sarà ora la miccia che ci farà scappare? I think It's not too late. Alex, se stai costruendo really una think vita so? con un'altra persona, probabilmente so. perché l'hai voluta al tuo fianco, io credo I'm che on my ti way sarai then. fatto delle idee nel frattempo, no? Like, now? Yes? Yes. Yes, come over. Wait for me, I'm coming. Ci siamo completamente dimenticati di tutto quello che sta avvenendo letteralmente alle nostre spalle. L'ospedale, quello che è avvenuto in passato. After all, why not? Non so che dire, Maybe I was complimenti just Jun. wrong about all this. No, devi affrontare tutti i problemi. Sarebbe bellissimo ora tornare in quell'ospedale e scoprire se sono morti altri pesci, se esiste un qualcosa con cui possiamo capire a che punto del gioco siamo arrivati. È tipo 1, nessuno e 100.000? Stiamo parlando di maschere, facce, di che cosa? You know, my little phone, in life, you only have two ways out. Either escaping or disappearing. Detto da te. But sometimes you're unable to disappear. And escaping from yourself, well, that sure ain't easy. Guarda un caso, eh? Tutto questo ci sta succedendo perché abbiamo ucciso in qualche modo quel cervo, quell'anima di cervo in quella tazza. So, when Sto that scherzando, happens, naturalmente, in ragazzi. your opinion, what's left to do? We can Che try to bello find vedere out tutte le together if you want. sfaccettature. Come sempre la città è all'orizzonte, non c'è null'altro. Ho visto una scritta sopra il palazzo però prima che si avvicinasse. Vediamo se posso andare indietro. Non posso. Quindi per la prima volta c'è un ordine. When Diane and I were little,
Mary would tell us that she would make up animal fables with all kinds of mystery and conflict. Female wolves, bears, or scorpions would find themselves in imminent danger, but they could always manage it on their own, swindling and betraying the boorish, idiotic males. Mary wanted us to be strong, courageous, and independent women. Esattamente come lei. It also made me a bit fearful of the world. Eh sì, più che altro probabilmente non vi ha fornito i mezzi per capire tutto quello di cui stava parlando. E non è cosa da poco in realtà. Sì, una pizza orribile, senza mozzarella. Mostri. Alex gifted me most of these books. It started as a joke, but as time passed, there were more. Every time I had an issue, Alex would find the book to address it. Some of the worst titles, Ok, too. ognuno cerca di How aiutare a to modo Win suo, però... Friends and Influence People, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Voi immaginate comunque la Pulling my ricerca che c'è cheese. stata da parte di I was Alex reading per them ognuno di casually, but questi they still helped me move frammenti da on. trovare, eh? Alex would call it the emergency library, but when I found myself alone, Salvo che magari non entrasse in una libreria chiedendo semplicemente mi serve un libro sull'autoaiuto di... Ecco, in quel caso, no, Alex, non ci siamo. Se invece è stato lui a fare in qualche modo ricerche per trovare il tutto, questa cosa è fantastica. Certo, distrugge un po' l'idea della bellezza del gioco mostrando i poligoni, però. at first, I stayed in the apartment for days. I wouldn't go outside. I barely recognized my own voice when I opened the door for food deliveries. I could have disappeared. No one would have known. Beh, Yet, amid the silence, if you listen carefully, you can hear some things. The air traveling through the lungs, the bowels gurgling, the teeth grinding, even a heart beating. e sono tutti rumori che possono piacere così come possono dare tantissimo fastidio a chi non vuole sentirli o a chi non è pronto per farlo. That much is clear now. In fact, Alex and Marie are like two sides of the same coin for me. Cioè, parlami di Marie, che sembra il problema Was a principale. model of strength, of courage, and determination, but she is completely unattainable. Alex was my crutch, my unwavering support. I came to believe that I would crumble without him. And I was dependent on her as much as him, unable to manage on my own, but that was before. Beh, questo lo stai dicendo tu, Jun, però quanto è triste quello che ha detto per Alex. Per Marie naturalmente le cose non stanno messe così bene sin dall'inizio del gioco, nel senso che sappiamo che ci sono stati giganteschi problemi. Però dire che quindi, ok, Alex però era I raggiungibile. guess you understand now, my little fawn. And for the first time in my life, I was living alone at 34 years old. I had no idea how to do that. And he didn't fix L'importante è everything. riuscirci. But come to think of it, it may be the reason I began looking for who I really was. Andare indietro ancora. Niente. Questo spazio in qualche modo è bloccato a questa esplorazione. Che peccato, ci hanno insegnato che potevamo fare quello che volevamo all'interno di questi ricordi. E ora invece c'è un qualche tipo di regola. I lived surrounded with cardboard boxes for months. I was unable to open them. It was Tuttora io alcune le physically utilizzo come impossible, scomodino. but it didn't bother me much. Also, if I had an off day, instead of blame it on the life that was put away in those boxes. Questo suono era della TV. I think I just figured out why I love movies so much. When I was a teenager, Ecco la citazione a my Ryan life Gosling didn't all'inizio. seem real. But in movies, people had pure and intense emotions. I loved that. Sì, è un enfatizzare quello che si prova per far mettere lo spettatore a suo agio e far provare delle emozioni. I watched hundreds of movies, obscure comedies, blockbusters, absurd schlock. I was looking for a template that would explain to me how to feel.
Except it didn't work this time. I Vedete needed come tutto sta more. tremando. From the day you died, I had been sleeping a lot. I was still tired when I woke up, but at least you'd passed it. Then everything changed. Sleeplessness. I spent my nights trying to understand, what am I still doing here? Più che altro perché sono ancora viva. E questi piccoli pezzi, come vengono introdotti, è un qualcosa di così forte. Cos'è questo rumore? My heart skipped a beat in that moment. I held my breath for 1 second. È solo un bene materiale. Capisco che possa far male, ma... Nothing. I just picked up the pieces. I wondered whether I was a monster for not feeling devastated. But now I know that Guarda, I'm not. lo pensieri più che altro per quello che stai facendo in questo momento, e non nel ricordare, intendo, ma nello scappare da quello che è il tuo futuro, da quello che è inevitabile, quello sì, che farebbe di te e che ti renderebbe un mostro. Invece no, l'affrontare le cose no. Il sapere che il tutto è successo e che non puoi farci nulla ti rende umana. Certo, un po' di emotività in più non farebbe male a questa persona, però I was tired of being sad. ecco appunto Tired. la I stayed spiegazione. strong. And it turns out that being able to, that day I realized that I was strong and that I could do it. Wow, Something personal. And I think it was quello important. che stiamo scrivendo A ora. movie script. A beautiful. It could be a nice feature if I ever finish it one day. I was surprised to feel the desire to write. Guarda, Now il I problema non understand è how anche finirla, priceless il it problema was. è tutto, It la allowed me parte che to viene switch dopo. roles. I was no longer the grieving mother or the young divorcee or the daughter of. I was writing. I was becoming an author. I was inventing a reality. Bellissimo. Questo cercare di dare un nome alla sua persona, alla sua carriera lavorativa. Bellissimo, come ha detto, non sarò più madre, oppure la persona che ha divorziato, o ancora la figlia You di. know, I was telling the truth earlier when I said that there were only two ways out in life. But whether you escape or disappear, in the end you're doing the same thing. Sì, Now I understand that I had to find another way. And complete solitude allowed me to face the void. And to... It was the only way for me to change completely. ecco, qua si potrebbe aprire una gigantesca parentesi. È vero quel che dice. Lo stare soli potrebbe aiutare a capire determinate cose, a farle nostre e a crescere. Don't you want Ma non everything for funziona you, sempre così. Bisogna fare just like before? attenzione in quei momenti, ragazzi, molta attenzione. Perché è vero, per certo è meglio star soli più che far male a qualcun altro, e molti, permettetemi di chiamarli così, malesseri tratto beh, dovrebbero capirlo. Impara prima ad accettare te stesso, ad aiutare te, poi puoi andare dalle altre persone. Però anche star da soli è molto pericoloso, molto pericoloso. Alex and I In questo can caso, per reinvent fortuna, ourselves. se I non know that we altro, can. Jun ha But capito that's qualcosa di going to sé. require a lot more work. I would love for things to work out that way, Alex. Just like in the movies. But the scene when they get back together, the happy end, we all know that's not happening. Too bad. You're at least as sexy as Ryan Gosling. Yeah, and I definitely have better abs. I noticed that the other day. Is that new? See? You're missing out. I'm Sì, ora sorry abbiamo things anche la ended the way FOMO. they did between us. I left because I was losing my bearings, and I felt like you were also going off track. You know, trying to convince us that we would be okay. I was trying to help you. Oltre, That's the e non problem. scordiamoci, di Pauline. Alex, letteralmente l'hai sacrificata per quello che è solo una tua idea di noi insieme. Questo I non didn't aiuta. need help. I needed to come to terms with what happened, not help erasing it. I No. couldn't keep leaning so much on you. I had reached a breaking point. If I didn't make a big change, I would have... But I was not allowed to die. So I tried living.
All the people who matter to me have something in common. They all taught me that I could live without someone else. Più che altro sei tu che hai deciso anche di fare questa scelta di vita. Marie taught me that I could live without a father, that I could exist as a woman in a world created for men. But she never taught me what it was like to be loved. Alex taught me that I could live without Marie. All of a sudden, I was worth more than I thought, and she much less than I thought. But what he loved the most about me was that he could be there for me. I don't hold it against him. We are who we are. He loved me, but he didn't help me love myself. Sì, è per certo qualcosa di brutto non aiutare ad amarti, però è anche vero che tu avresti dovuto farlo prima, esattamente come ho detto poc'anzi. Prima amatevi, poi pensate all'amore di coppia. Non fate l'errore di trovare l'amore personale nell'amore di coppia. And then you were there, and you taught me the most important thing. You taught me that I could live, even without Marie, even without Alex, Possiamo ricordarci leggermente di even Astrid? without you. Without you. You know, I changed too. I believe you, Alex. So don't you think it may be a good time to try again? We Ah, can't try again if we're strangers to each other. Wow, that's a Nobel Wisdom Prize right there. That's not even a thing. Exactly. vorrei avere la vostra forza nel parlare delle cose. You know, oh, I don't know if I should tell him this. No, perderebbe senso tutto il resto. E anche questo però. I miss you. È And molto although I meno left, you're always here with romantico me. e quindi magari potrebbe far Enough that sperare times I meno think to Alex. myself E that la we could povera start Paolina, something new. ricordiamoci. We'd hop in the car and road trip through Ardèche. I would take off my flip-flops and rest my bare feet on the dashboard, and you would yell at me because that's nasty. That is definitely nasty. Oh, nastier than your damn Tupperware up in the fridge? Nastier than your clumps of hair in the bathroom sink. Probably. But then I realized that Schifo, all of these, some ragazzi. are good, many Eh. are, but those memories with you, they're too much to handle, which means I don't have a choice. I have to leave it all behind. You understand? Then, Caspita. what about last week? Look, Alex, I don't want to hurt him, but Non vorresti ferirlo? Ma davvero? Tutto quello che hai detto prima? that's besides the point. I don't know why I did what I did. I Cosa hai don't even fatto know però? why I went to your house. Because you wanted to see me. Qui sta per partire un'altra It's introspezione. true. I'm telling you, I have no idea why I went. Maybe it was out of habit? I think that's one of the reasons why I fell in love with Alex. His way of figuring stuff out has always fascinated. I'm woefully unable to make a decision without mulling over it for years. More than anything, I miss his faith. His faith in me. Sì, è stato già detto. Ha creduto in te, però non Of ti ha course I aiutato, wanted. ricordati. I told you I did. Anyway, it was really stupid, and I probably... Come on, Jin, stop that. Last week you were happy for the first time since I can remember. What would you know? We haven't seen each other in months. That is true. And it wasn't my call. You're the one who left. And I respected your choice. I learned how to live without you. And you showed up on my doorstep out of fucking nowhere? What am I supposed to think? Yeah, he's totally right Ha about ragione. that. I'm sorry, Alex. Abbiamo I truly am. utilizzato. I know you're angry, and I'm not angry. but I was in a bad place. I didn't know what to do. I needed to see someone. Why not your sister then? Or call a girlfriend? Even your mother for that matter. You came to see me because I know what you are feeling. I understand your pain. No, I don't think so. Certo, anche lui è ferito. Che domande. Vi rendete conto di quello che ha vissuto, di quello che hanno vissuto e per quanto riescono e cercano di scherzarci su? È terribile. È ancora più terribile il modo in cui sono diventati lontani, amici magari a volte,
Oppure come ha fatto l'altra volta Jun, di andare a casa di Alex. Beh, You don't understand anything. grandissimo errore, per i sentimenti di entrambi. Well, if you really understand, then Oltre why che do si è I... fidanzato, ancora peggio. Why the hell do I feel so alone? No one can understand what I feel. No one can tell me Questa how che to live with è la this. scritta che How esce to più do this. spesso. Alone. It's a gaping hole in the fabric of life. And Questa living cosa with fa that tremare hole davvero, in your ragazzi. life, it's impossible. La possibilità che questa sia Astrid in qualche modo, caspita. Dobbiamo farlo. Do you remember your dollhouse? Marie gave it to you. She had built it herself in secret. It was really detailed. There were even miniature figurines of Alex and I for you to play with. Ah, questa è la casa? Of course you remember. Fantastico! You took to it immediately. You were making up all kinds of stories about daily life where you were the hero. It's true. I did it. I stole your house from Alex and threw it away. I don't know why. Could you forgive me? If I had a really good reason? Pita. Quanto c'è in tutto questo? Siamo alle fasi finali. Ragazzi, noi ci vediamo col prossimo episodio. Magari questo è durato leggermente meno dell'altro, ma sono sicuro che siamo a dei punti cruciali e voglio viverli al meglio con voi. Grazie per essere stati con me. Grazie mille per il riscontro che state dando al canale. Precedente episodio devo ancora vedere le vostre interazioni in quanto l'ho caricato oggi. Però, caspita, sono curiosissimo di sapere cosa ne pensate. Sono curiosissimo di sapere quanto e se anche a voi sta colpendo nel profondo. Insomma, in questo gioca facile. Parla di tristezza, parla di rapporti familiari complicati e non. È cattivo il gioco, sa dove mirare. E soprattutto ora, nel modo più semplice, punta all'amore. E purtroppo per chi ha sofferto per amore, beh, determinate esperienze, determinate circostanze possono in qualche modo essere simili a come le ha vissute e male. Però spero che in realtà voi stiate bene, che nessuno di voi abbia sofferto. L'amore è bello, anche questo, c'è da dirlo. Magari è tutto rose e fiori ed è giusto che sia così. Alla prossima, ragazzi. Grazie mille. Questa sarà la parte più inquietante del gioco. Guardate le bambole. Bel metodo, tra l'altro, da parte degli sviluppatori di risparmiare sulle animazioni, di nuovo. Se si muoveranno a scatti o qualsiasi movimento che vedremo, non è da imputare a un umano, ma a una bambola.